Кутузов, коммерческий. Да, еще раз добрый день. Я Максим Кутузов, коммерческий директор продукта «Сфера». Это группа Т1. Мы сегодня хотим предложить вашему вниманию обзор инструмента Pixso. Вы все очень активно пользуетесь инструментом Figma для решения ваших задач по созданию красивых дизайнов, интерфейсов. И, конечно же, все в курсе, что сейчас есть сложности с продолжением использования Figma в России, поэтому мы решили представить вашему вниманию альтернативный инструмент Pixso, созданный нашими друзьями и коллегами из Китая. Сегодня они представят обзор инструмента. Дальше, в следующей части, мы расскажем про миграцию с Figma на Pixso. И в конце мы скажем буквально 2 слова про лицензионную политику, чтобы сложить мозаику, единую красивую картину. Я передаю слово нашим коллегам. Презентация будет идти на английском языке. Дальше мы, обработаем видео, добавим титры и выложим запись в открытый доступ. Окей. Hi, colleagues. Please take your word. Hello. Hello, everyone. Can you see us? Yes. Yes, perfectly. 这里讲了能听我们说。我们看不到。 Yes. Can you see us? No. We can't see you, but we can perfectly hear you. 哦 ，OK， 听得不很清楚，这是你开的。不是这里的静音，但是电脑上面那个要开。Похоже, презентация будет на китайском. Hello, can you hear us? Yes, you can go ahead. Yes. Okay. Okay. Hello, guys. Good morning. This is Morning. afternoon time in China, but good morning to you all in Russia. So my name is Janine Luo, and I am from Pixso's product team. I would like to introduce to you the Pixso collaboration design tool. We believe we can provide you an advanced productivity for creative needs in the digital era. So in this session, please feel free to let me know if you have any questions, or you can keep the questions at the Q&A session at the end of this introduction. So now let's move on. So Pixso is a design tool, but we believe it serves more than designing itself. Because as a real-time collaboration platform, product managers, project managers, designers, and engineers can work all together from Pixso. So we believe this kind of product can reshape the product design workflow and improve overall work efficiency. And next, I will introduce to you about how we define our tool. Okay, now let's go through the difficulties we will all meet in a conventional product design process. And I believe there are many tools for you that look very familiar, right? The Extra for prototyping, Sketch for UI design, Zeppelin or design handoff, and so on. And I believe some of you may think that these tools are great. I believe they are great for certain roles in your team. But overall, we believe it is far from enough to make us facilitate the collaboration and communication in a team. We can always see that when in the team collaboration, there is some difficulties in our communication because we all use different kinds of tools. And we need to, we have to send prototypes from product managers to designers. Then after the design draft is done, we need to upload it in Zeppelin. And all this process do not keep in the same platform. And this will become a chaotic, messy, and imperfect situation. And this is what Pixso would like to solve with our product. So we believe we provide an integrated solution for product design. It means we have only one team
for one tool, and we have one document can finish the whole team work process. And this is a workflow we believe every kind of product design team should go through like this. First, we do the prototyping, and then we drop the prototyping in Pixso file to designers. So they can do interactive design and UI design. When the design part is done, we can give it to our R&D engineers. And in this process, anytime we can manage the versions if any revision is done. And after all, the higher management or the product managers, they have the access to manage all the assets, like to say, transfer the ownership of certain files to another colleagues, or they can download all the files from the cloud end to their local devices. So let's go through Pixso's core features. We believe our core features covers a very wide range, like for prototyping, design, handoff, collaboration, and management. Like for prototyping and design, we users to do high fidelity prototypes. So you can see a very immersive experience just from our platform. And also we provide this intelligent design tools like auto layout features, style features to improve your design efficiency. Also, we have very strong power on component, variants, instances, the library features, so that we can maintain a very helpful library that reduce our work time in the future. And also, I believe many of you are now using tools like Figma, Sketch, Axure, or Adobe XD, and we are widely compatible with them. So you put your library files and all the relevant files into the import feature, and you can just easily transfer all of your assets into Pixso. When it comes to collaboration and handoff part, we support many modes of real-time collaboration that we can eliminate information differences. Also, we can do real-time handoff, and it is a slice-free and annotate-free process. Also, we support cross-platform collaboration. It can be on the web end and also on desktop applications. So it is not just like Sketch, which limits you into the Mac OS devices. We can use it from Windows, from Mac OS, from your Chrome Explorer, Edge. All kinds of explorers are supported. And also from the management side, we know that it is not always easy for a manager from a design team to understand what his members are all doing. So we support a resource management. You can easily control the design assets. And also you can set the permissions for different partners. Like for project A, you believe that some of them should be play as an editor role, but for project B, they can only be a viewer. We support all these kind of permission settings in different kinds of teams and projects. So we just mentioned that Pixso defines itself as an intelligent design tool. So what kind of features can we call as intelligent? We have picked out 4 examples to you. Auto layout, component, reusable styles, and the grid. Then let's take a look of them one by one. I believe many of you have, if you're designers, you will be very familiar with this concept, auto layout. It is raised this concept by Figma. And in different processes, we can see it plays well. For example, in this artboard, we can see that we just switch the tag and the title easily from the bottom to the top. And it can also be set the auto layout in between different modules. Like here, we can easily switch them. The first part of it will be dragged into the end, and we can easily switch it. And next is for styles.
we always use styles for fill, stroke, shadow, and so on. And now this is a demo to show how we switch the color and the fill so that at the same time, we don't need to set them one by one again. But you can see that by only one click, right? From purple to blue to green to yellow, orange, red. It is very efficient so that designers don't need to do all this work redundantly. Okay, the next part is about component. Component is always used set for reuse in the future. Let's take a look at this one. We just easily switch one of them, and all the instances will be seen real time. We drag the photos position, and also we can see how the variants work. At the right sidebar, we just switch different attributes. So you can see under one component, we have different variants. It can be switched with just one click. Okay, next let's see a comparison between Sketch and our product Pixso. You can see that now if I want to draw a really complex pattern, I will need to use many different tools. You can see in this process, you have repeated many same process so that you finish this one. But let's compare it into how you do this in Pixso. With those dots and lines, you can easily draw this pattern and fill the color, drag it. Okay, so by these two, I think it really strongly display how the difference between us and Sketch, which is also a very great product, but in the collaboration part, Pixso believe we exceed them. So we have just introduced how the 4 intelligent features support designers to do their design better. Next, let's go to collaboration. We believe in a team, product managers, designers, engineers, those for testing, all are facing the complex communication and collaboration issues. Some are due to the conventional communication, but now with Pixso, we have so many features that help people communicate faster and better. For example, we have this multiplayer feature. We can see different people's cursors moving at the same time at the same file, so we can collaborate and do one project as fast as we can. The second one is observer mode. We know sometimes we need to present our design draft or our prototypes to our colleagues, and sometimes sharing screen have some kind of delay, and we want to make sure this can be seen as fast as it can. So we strongly suggest you can use the observation mode. By just one click into the people you want to observe, you will follow his screen. Sorry, I heard some noise. Okay, now it's good. So by just one click into the people you want to follow, you will see how under his eyes, how the screen is zoomed, how he switched some variants. Every process is clearly displayed under your eyes. And the online comment is very helpful too. If you are a designer or a developer, maybe you will encounter some kind of issues when you try to do the design or the development. You don't need to go to the workspace of the other colleagues to ask him the question because he may not answer it in time. We recommend you to use the online comment. So when he sees this, when you comment, he will receive a notification about your update, and he will go back to you, and it will be a contextual
comment. It will be just download your, it will be just below your comment, so you can see clearly the string of your communication. Also, we have this one-click handoff feature. So you don't need to drop the design file into any other platform to do the code review and to check all the export files. You will just need to remain in as a viewer in our editor. And you can just click and switch your panel into inspect mode, and you will see all the codes you need. So this process is very efficient. We believe no matter you are a product manager that you use prototype more often, or you are a designer that needs to use the intelligent design tools, or you are a developer who always suffers from a long time of uploading all those design files and doing the handoff, we will provide you a better solution than most of the tools in the market now. And by all this high fidelity prototype handoff, we can visualize our ideas better. Next part is more for the project managers or the higher management in our team. We understand that it is very important to control the permissions to ensure information security and to make sure the right people do the right thing at the right space. So you can see in Pixso, we have this kind of concept. For example, the product design, this is a team that we define. And under it, we have set two projects, project 1 and project 2. You can assign different team members into projects. So in the team level, you will give them a permission as an editor or an viewer. In the project, you can also define he or her again, so you can make sure the developers will not easily change the content of a design file, while the designers can safely continue their work. Version management is also a very good feature from Pixso. We have this automatically saved mechanism on our end, so you don't need to click the Control and S all the time. Instead, you just have to stay focused on the canvas and do your job. We also want to make sure those people that love using the Control and S feature to ensure they feel secured. So if you click the Control and S, we will give you an automatic, we will save it again. And also you can save the version information again. You can define this version's name and also add a description to it so that you can remember what changes have been made in this version. And you can also roll back to any previous versions as you like. Hi, we have some questions in our chat. Can you please check it? Okay, please give me a sec. Okay, so I see the first one is from Sergey. Do you have a logic in prototypes like Axure? Yes, let me switch back to this this slide. As you can see, we have this line, and at the right panel, which is not displayed right now, actually we support you to do the animations, like to fade, to switch from left to right, all these different kinds of features. And also we support you to show any layers on particular condition as long as you have set it right from the prototype panel. And the next one is from Lev. Desktop app have English and Russian version. Yes, we are now working on it, and it will be released by the end of December. And on the desktop app, actually now for Pixso.net, we do not support any kind of desktop one. So please kindly wait until December when the desktop app is available. And we will also give you a release note so that you know when to download it and test it. Support English,
Korean and Japanese. You can use the English one first, and then maybe we will also provide the Russian ones. The next question I take is from Alexander. Will Pixso support breakpoints somehow? Yes, this is already in our product roadmap, and we will let you know once we have a clear timing for this feature. So the question from Albert, let's take it to the end. I'll translate it to you later, okay? Okay. Next one from Vadim. Okay. Do Figma pixels work on Pixso? Yes, we now have developing our own developer platform, and actually we have imported several popular Figma plugins in our platform. So our developer standards are still under development, but we believe it will be goes live in like January next year, or maybe even faster. And if you have some preferred or frequently used Figma plugins, please let us know, and we will try to work on it. We will try to make it compatible on Pixso as soon as possible. So the plugin won't be an issue for us in Pixels. I see Liv, next question is, are we planning to add a board like FigJam? Yes, exactly. We are we have our own board file, and it will be used. It used just like how you use Miro or FigJam. You can do the brainstorm and take notes on it. So please look forward to it. It will go live very soon. Okay, I see this Ilias problem. I think it's quite important. Yes, Figma now is for free, and I understand many of us come here today from Russia is actually because Figma's sanction policy in their country. We see many top enterprises from Russia and from China are being sanctioned, and many important assets is then stuck in Pixel's side, and this is very unfair. And we believe from our end, we can make this kind of promise that we will not do this kind of thing, just like Figma do. And also we have a very strong control capabilities from the manager's end. So if you are from an enterprise, you are a management from a design team, I believe Pixso will interest you in this point, because you must be very interested in how to make sure your colleagues will not easily leak the access to other people, or you want to make sure that you can update or check the version easily. And all these kinds of features, we believe we have, we are doing as well as Figma or even better. So the next one is with Anton. I believe you must have used Pixso for a while, and you know that we are now undergoing an optimization. And now the problem may more focus on batch file import or files that over extremely large files to be imported. And we are now working on it, trying our best. And we believe this won't be a problem for any of us in the future. I see various questions. Yes, we support the absolute positioning in auto layout. It works just like the one you use in Figma, and you can check it at pixo.com. Alexander's question, will we see last contributed time? I don't know if Alexander is now, can you talk, can you let me know more about your requirements? Now we do not have something like GitHub to check the productivity. This is a feature only limited to the enterprise administrator. Enterprise administrator can check the time
average time that the team members are using Pixso, and also he can check from the backend system that who has created how many files from one day and so on. This kind of data analysis feature will be continuously increased in the future. Next goes to Anton's question. What is the can it work with extended files? Do you mean extended files by like files from Figma, or we are compatible with most of the design tool files, like from Sketch, from Figma, Adobe XD, something like that. So I believe this won't be a question. This won't be the problem. The Boolean option is support. We support it in components or just normal layers. And Ilya's question is interesting. You hope we can get a 10% discount due to the economic situation, and we will discuss it further and let you and go back to you once the decision is made. And Liu Wolf's question, will Pixso support Figma's updates? So just like Figma continuously updates its product, Pixso is doing the same thing, and we are now focusing on what updates, main updates are made from like Sketch, Pixso, Figma, and if they have made some great changes, and we will learn from it, and we will provide the same good experience to our users too. Artem's question, does Pixso support interactive components with variants? Yes, this feature is now supported, and you can just experience it in our website. Alexandra's question, is there any plugin for tokens? Yes, we are now importing the design token plugin, a very famous plugin from Figma, into Pixso, and it should be released within 1 month. So please stay tuned for it. Vasim's question, do layout grids work in auto layout without creating a frame? Yes. In this part, we work just like Figma's way. So this should not be any, this won't be a problem. And you can just do it like how you do the auto layouts in Figma. Alexander's question about management. In Figma, you have an ability to see who contributed. Okay, so now I understand what is the last contributed question from above. Yes, we also have this kind of, we can say a data analysis or log feature, but it's just open to the managers. So if you are a manager at your department, then you will have access to this data that you can base it on to know who is working more like diligently recently. And seems like we have go to the last question. Anton's question supports the RGB profile in files. Are you talking about the color value as RGB? And if you're talking about the color, and then yes, in the view mode, we have different kinds of color value systems, and you can check it in our platform. Vasim's new question, do you plan to develop yourself or adopt the new features of Figma? Yes, exactly. We know that after 10 years of development, Figma is still developing very exciting and useful features for like designers or for engineers. And we keep following this kind of information from Figma or Sketch, and we promise, we're committed that we will keep also upgrading, and we hope that one day you will think that our user experience is as well as you use in Figma.
Thank you. So let's wait for a new portion of questions come up, and let's continue for now. Thank you. Okay, thank you. Okay, guys, then now I would like to go back to last slide we have mentioned. I believe it will be on the version management part. And this feature is also very alike Figma. So you will be easily use them, I believe. And next, let's talk about the library. It's more, I believe many designers are very, you're very interested in this feature. We have the same system, like the component, variants, instances, and also how to set the attribute to switch between different variants or instances. So you won't find difficulties in this part. And also we have our resource community and plugin community, just like Figma's. So we have imported many excellent design systems, giant companies around the globe, like the Huawei, Tencent, Ali, Byte, JD from China, VK from Russia, and also some like Microsoft, Uber from like the Western world. And also we have many open source components for you to use. You can use it like freely in your commercial designs. And also we support you to build components library or style libraries from your own team, and then your team members can all use them, follow them, and if you update one components in it, then others will receive a notification about this update, and they can choose to update it as they like. So this is about the library part. We have just gone through many questions from you, and I can see that as you are in different roles, so you may focus differently from different aspects like prototyping, design, from a manager's perspective, how to manage the resource and how to see the latest contribute person. So we believe that Pixso here serves more than a design tool. We are an enterprise level collaborative design solution. We will integrate these processes from different roles together and make people work in the same platform so that you will eliminate many difficulties in your collaboration and communication. Next part is private deployment, and many enterprises have consulted us about this deployment selection. Actually, we recommend you to do this because it will avoid the situation like now many enterprises are faced in Figma, which is that their files are locked or are jammed in Figma system because they did not deploy a private server to run the services on their own end. So these assets actually we cannot say it's safe, but with Pixso's private deployment, if you adopt this, we will have a dedicated account manager and developers to support you through this process. And once you have finished the deployment, we will guide you how to transfer your files, your library files, your relevant files, to transfer it into Pixso's platform. And we will continuously iterate from our end. So maybe like 2 to 3 weeks, you will receive a new version, and then you will easily deploy it, and then you can you will experience the update version of Pixso. In the process, after you have finished the transfer, you may have started to do the design or prototyping or your agile process in our platform. So you may encounter some questions. All the questions will be taken from our exclusive customer success managers. So if you have any questions, we will be here to answer them at any time. And also we understand that some enterprise will have their customized feature
like some companies will want, they have many strong requirements from language localization, while others value more about the plugin development. And we will be happy to be there to do the plugin development or any advanced customization. And also the question we just take is that how the managers can check all those design resources or to check the members' performance. So all these features will be supported in private deployment, and you will be, please be rest assured that the assets will only be on your server. So no worries. If we have to summarize why to choose Pixso, we will use 3 words. We are more professional, we are more efficient, and the private deployment option is safer for enterprises. Here is a comparison of our competing products, and I believe many of you are now using Figma or Sketch in your daily work. And actually, we comparing to Figma, we have basically all the features that Figma supports now. And we also have multi-language design systems, and we support to do the private deployment. While for the Sketch, we outstand them from the vector design, component variants, auto layout, and several features because we have catch up with Figma. And also they and Sketch, the biggest disadvantage is that they have to be used on a Mac system, while if you use Pixso, there will be no limits in any devices, and you will have a better experience in your team collaboration. So at the end, we want to briefly introduce you about our company and our products. So the left side is about our company, Boyun. We are a young company. We were founded in 2021, but we have a very rich experiences in researching and developing graphic efficiency products. And now we have Pixso and ball mix. The ball mix product is the one you just mentioned. It will be just like FigJam. And now Pixso also supports Pixso will be supporting the file type of whiteboard. So then you don't need to download the ball mix and leave our platform. You will be able to draw designs and also do the whiteboard brainstorming in Pixso platform at one time. And now we are introducing Pixso more, and we are we developed this product based on our years of industry experience in the field of collaboration and the implementation practices in many customers. So we are a reliable company and we built a reliable product, and we hope you will find joy, you will find excitement in using them to do your daily designs. We also won an award called the Innovation Gold Award in China. We were awarded as the most valuable experience of a product. So it stands for our experience and our service and the product itself. So we promise to provide with you considerate service. We will be there to take your questions at any time. And we have professional customer success managers, account managers to help you go through from the transfer phase to the phase that you actually start doing the design in Pixso. So thank you very much to be here today to know more about Pixso. Our vision is to subvert traditional design patterns into a modern one, intelligent one, and we really want to open a new era for product collaboration. Thank you very much. Okay, I see we have some more Alexei. questions. So Okay. let me translate. It's a feature in Pixso of tracking how many times exact components was used. Yes, Yeah. we support this feature. And when you you need to publish them or upgrade them, you will also be notified about the number of your components and styles. Thank you. You're welcome.
Okay, now let's switch to another section of our webinar. Thank you so much for your presentation. Кто у нас дальше рассказывает? Диана, подскажите, пожалуйста, Игорь? следующий спикер. Да, Максим. Игорь, да, привет. Я, да. Да. Да, всем привет. Сейчас, секундочку. У нас не так много времени, но я постараюсь быстро рассказать. Так, а меня слышно, да? Скажите, пожалуйста. Да, слышно. И видно презентацию, верно? Написано из Sigma в Pixso миграция. Да. Так, да, всем привет. Вкратце пробегусь по тем моментам, которые, наверное, волнуют каждого дизайнера, и не только дизайнера, вот, и менеджеров и так далее. В чем суть вообще миграции из Figma в Pixso? Это то, чтобы безболезненно, не потеряв там связи в своих прототипах, макетах и так далее, переехать в Pixso. Вот, и что в этом плане важно понимать, что связи прототипов в прототипах сохраняются при импорте из Figma в Pixso. Сохраняются все связи с библиотеками, если их правильно и важно понимать, как импортировать. Вот, два простых шага, и вот эти все связи, все отсылки к библиотечным компонентам, они всем сохраняются из Figma. Вот. И эти моменты, это, наверное, такой, немаловажный, это массовый импорт и миграция из Pixso точнее, из Figma в Pixso. Что это значит? Что можно там взять, допустим, 50 файлов сразу и автоматизированно мигрировать в Pixso, да? Этот момент как раз сейчас находится в проработке у команды Pixso. Есть уже понимание, как это, в принципе, можно сделать. Поэтому в ближайшее время, я думаю, это появится даже в автоматическом режиме. На данный момент это можно сделать вручную, то есть там сохранить копию или как-то сделать бэкап. Есть много скриптов у нас и в GitHub, и в открытом доступе. В общем, что важно понимать, это два аспекта, когда мы импортируем библиотеку и файлы. Есть прямо там определенная кнопка, через которую нужно это все делать. То есть, когда наступает момент миграции, переезда, в самом Pixso есть кнопка Component Library Import, и внутри можно как со Sketch, да, если вы там со скетча переходите, возможно, либо, что чаще будет, с Figma. Первая кнопка, точнее первая зона, это вот, или кнопка, как это ее назвать, она отвечает за то, что мы должны туда приложить именно те файлы, которые имеют компоненты, которые у вас в Figma были опубликованы, и к этим файлам были присоединены файлы, макеты, да. Это все, что касается библиотеки, мы загружаем сюда. Все, что касается файлов, которые мы должны как бы сохранить связь, мы загружаем сюда. В принципе, это два основных правила, которые существуют для правильной миграции. Вот. Пойдем дальше. Немножко расскажу про в чем отличие, да, и, наверное, это будет даже по части преимуществом. В общем, в страницах есть папки, да, можно складывать в папки, в отличие от Figma, их там нет. Можно удобно организовывать и вкладывать папку в папку, да, например, если это библиотека компонентов, то тут можно поделить, там, не знаю, на какие-то структурные блоки и так далее, это очень удобно. Дальше, когда мы в проекте, допустим, кто-то загружает такой же компонент, библиотеку компонентов, то Pixso спрашивает, а хочешь ли ты действительно типа перезагрузить? Ведь она у тебя уже есть. Ну, то есть она спрашивает библиотеки. Вот, это очень удобно. Подскажет, что как бы, на что важно обратить внимание. Дальше, как уже ранее, да, коллеги из команды Pixso рассказали про кучу файлов. Это импорт и со скетча, и с SVG, тот же XD, Xur, Figma, и причем могу сказать, что если есть импорт XD, то любой PSD файл также можно мигрировать в Pixso. Каким образом? Мы просто в Adobe XD откроем PSD файл и импортируем его в Pixso.
Вот. А есть также экспорт в большое количество форматов, что позволяет, ну, как сказать, покрывать много задач и областей. А есть еще такая штука, как расширенная настройка экспорта в PDF. Это очень, в плане, на мой взгляд, важно, что какой-то производить манипуляцию для передачи, там, не знаю, вовне куда-то или кому нужно в PDF передать для демо и так далее. Еще одна такая штука, часто спрашивали и в чатах, я помню, и по фигме и так далее, это про настройку каких-то своих кастомных шорткатов. Они есть в Pixso в нативном состоянии. То есть мы проваливаемся в set shortcuts. Можно как кто-то со скетча мигрировал, и там привычно, да, какие-то шорткаты. А есть можно кастом, то есть задавать свои горячие клавиши. Ну и так тезисно, да, в чем же преимущество вообще еще дополнительное? Это то, что, как ранее уже сказали, я повторюсь на русском, чтобы это было сразу понимание. Все функции автолейаута, позиция, да, объектов, это все на данный момент есть, поддерживается. Функция прототипирования, то есть это там переходы, клики, связи, они также поддерживаются. Неограниченное количество истории версий файлов, неограниченное количество хранилища файлов. Ну, как ранее уже говорил, импорт-экспорт в Adobe XD, импорт-экспорт в Sketch. Да? Если у вас какая-то команда комбинированная, кто-то работает в Sketch, а вы там предпочитаете в Figma, вы можете теперь работать вместе, тем самым передавая там файлы из Sketch. Но это маловероятный кейс. Дальше о том, библиотека ресурсов команды, как там ранее показывали, да, мы можем загрузить шрифты также в дизайн, точнее в пространство команды, что в Figma работало только на орг-планах, да, когда мы можем подгрузить шрифтовые файлы, потом можем Enterprise библиотеку подгрузить, которая будет расшариваться на всех. Вот. По поводу был вопрос, по поводу, можно ли отслеживать, где используется компонент. Именно в конкретной странице на данный момент нету, но есть уже начало создания аналитической инструментария для прослеживания, какие файлы где используются, какая библиотека сколько раз используется и так далее, сколько подключений этой библиотеки в других командах, проектах, файлах и так далее. Конкретно про конкретный компонент в конкретной странице и в конкретном фрейме такого, наверное, на данный момент нет. В дальнейшем можем... Вот. На этом, наверное, все. И я, наверное, готов ответить на вопросы, если они будут, на русском языке. Да, всем спасибо. Голосом можно вопрос задать? Да, конечно. Да. Всем привет. Вопрос такой. Мы пробовали в Pixso, который находится на улице, то есть общедоступный, зарегистрироваться, и попробовали переносить крупный файл. Ну, что значит крупный файл? Ну, допустим, дизайн-система. Он не крупный, не маленький, то есть вот такой, какой нам нужен. И возникали сложности, то есть что-то подвисало, тормозило, и в итоге мы не добивались финального результата. Вот. Когда наступит час X, не будет ли таких сложностей и проводились ли вот тестирования на крупные файлы? А крупные, они условно, то есть это просто наши рабочие файлы. То есть мы их искусственно не раздуваем, они такие, какие есть. Спасибо. Да, спасибо за вопрос. Тестирование проводится, можно сказать, ежедневное. Фиксируем всевозможные какие-то... Коллеги, пожалуйста, отключите звук. У кого там звук? То очень сложно будет слышать. Да, тестирование проводим, замечали проблемы при подгрузке больших файлов, передали коллегам, они работают над этим, выпускают релиз за релизом, исправляют такие моменты. Мы стараемся отследить каждый кейс, но вы понимаете, что не все кейсы можно отработать, и я могу сказать так, что как и у Figma, когда она только-только была вообще в закрытом альфа-тестировании, в закрытом бета-тестировании и так далее, там тоже были большие проблемы, и они также итерационно от пользователей получали обратную связь и выравнивали как раз вот эту вот скорость, наращивали. Здесь мы фиксируем все, передаем в команду, обязательно у нас как бы прямая такая взаимосвязь, и мы транслируем все кейсы, которые у нас происходят.
Это, там, не знаю, самый огромный файл, это много страниц, это много компонентов, это много связей в прототипах и так далее. То есть мы, да, это транслируем. И подходя к такой глобальной миграции, конечно же, мы придем с тем, что мы выровняем вот эту стабильность и скорость на уровне фигмы. Спасибо. Еще есть один вопрос. Такой, вот мы послушали, как хорошо в Pixso, даже практически это фигма, в каких-то моментах даже лучше. А есть ли какая-то базовая функциональность, которая в Pixso еще недоступна, ну, которая там появится в ближайшее время или будет? То есть на что обратить внимание? Какие-то новые Ну, фичи? условно говоря, все привыкли там к автолейаутам. Они есть, отлично. Там Так. страницы можно делать, можно, там библиотеку, стили, все это можно. Есть ли какая-то функциональность, которая еще не догнала фигму? То есть то, к чему привыкли в фигме, используем каждый день, из чего-то вот базового и банального, чего еще нет в Все. Pixso. Да. То есть к Да, чему быть я понял. готовым, к чему готовиться? Я понял, да, хороший вопрос. Спасибо. На самом деле по вот это вот апдейтам и выкатке обновлений команда Pixso, за что большое спасибо, идет очень быстро. На данный момент, наверное, ну, нет тех обновлений, которые вот буквально сегодня появились в фигме. Их, соответственно, сейчас нет. Это не автоматически происходит. Вот. Потом нету, на данный момент, нету функционала, который выводит в компонент properties, nested components, вот это на самый высокий уровень, но команда из Pixso, коллеги знают, они это готовят. То есть в таком плане разрыв, наверное, в днях я не смогу сейчас сказать, да, но это, наверное, ну, мы говорим про какие-то там не больше месяца даже, может быть, в рамках когда-то и меньше. Ну, смотря какой функционал, да, если говорить там какие-то огромные фичи, это, конечно же, требует другого времени. Вот. Ну, и есть вариант, что, ну, точнее, не вариант, а направление своих каких-то фишек, да, как в папке, вот это вот все. Плагины там есть. Есть сейчас такой минимальный набор, но готовится как раз API. Коллеги уже говорили, да, в начале, что готовится API и выпуск, чтобы разработчики могли делать свои плагины. Спасибо. Игорь, спасибо. Давайте я отвечу на вопрос Альберта. Очень понятная проблема, и эта проблема будет решена сразу, как только инструмент Pixso попадет в ERP, в единый реестр российских программ. Вот сейчас эта работа ведется очень активно, поэтому ожидаем, что Pixso скоро окажется в ERP, и тогда как бы вопрос Альберта, надеюсь, станет неактуальным. Альберт ответил? Нет, я немножко переформулирую этот вопрос. Допустим, Давайте. я, к сожалению, не очень знаком с ERP, с их механикой работы. Допустим, попал он в ERP. Прошло, условно, 5 месяцев. Условно, да, начался какой-то конфликт России и Китая. Китайские спецслужбы звонят Pixso и говорят: ребятушки, так и так перекрывайте россиянам ваш сервис. Вопрос в том, как Pixso сможет сделать, чтобы они этот сервис нами не перекрыли. Какие на этот счет есть заранее подготовленные процедуры? Именно со стороны Pixso по отношению к китайскому правовому полю, потому что, как я понял, это все находится в китайском правовом поле. Это действительно разработка и обновление находится в китайском правовом поле. Если будет отдан приказ о том, чтобы полностью прекратить, то, конечно же, никто ничего с этим не сделает. Это очевидный риск. Значит, чтобы этот риск минимизировать, мы сейчас прилагаем усилия очень активно, чтобы инструмент Pixso случился, по сути, российской программы, зарегистрированной в российском реестре программ. Вот, это снизит риски сразу же, во-первых. А во-вторых, на данный момент все продажи Pixso осуществляются в информационный периметр к заказчикам. То есть у вас он будет стоять прям. Это пока не облачная версия, это версия для установки на ваши сервера. То есть в любом случае у вас Pixso останется, даже если вендор полностью прекратит поддержку. Но учитывая, как развивается ситуация на данный момент, мы надеемся, что этого не случится, то есть шанс этого как бы мал. Вот. Но в любом случае Pixso готовит стать российской программой. Я вас понял. Спасибо большое. Благодарю. Так, дальше. Вопрос от Марии Нестеровой. Можно ли поподробнее про частное развертывание? Игорь.
Да, частное развертывание. На самом деле это просто, что есть у вас компания крупная, маленькая, как вот Максим уже ранее сказал, это пакетное какой-то такой сервис, который вы можете у себя развернуть, вот, и оно будет принадлежать вам, и при случае, допустим, ну, вам будут прикатываться обновления, вы будете обновлять у себя на сервере, на своем сервере и в своем окружении все обновления, вот, и она у вас будет внутри как бы контура, да, ну, можно так сказать, контура вашей компании и так далее. Может быть, ряд компаний, как это договориться, вот. Это касательно частного развертывания. Игорь, а То можно есть- вопрос у меня есть? Да-да-да, сейчас еще секунду. На данный момент Figma как предоставляет? Она находится на серверах у Figma, и мы туда как бы обращаемся. А здесь можно будет, в зависимости от выбора подхода, ну, как бы использования Pixso, затащить на свой сервер, там создать окружение, настроить окружение под вас, и все, и раздавать вашим сотрудникам или там коллегам или партнерам доступы и работать. Да, вопрос. Слушаю. Да, коллеги, всем привет. У меня такой вопрос. У меня есть опыт использования UXPin. Это такая альтернативная тоже программа для прототипирования, макетирования. Вот там есть очень интересный инструмент стековая логика. То есть можно задавать условия, переменные. Вот планирует ли Pixso разрабатывать и внедрять такую функциональность в Pixso, собственно? На данный момент, наверное, не скажу точно, планирует прям именно такой функционал, прям как в UXPin, задавать параметры, но про токены, да, если мы говорим про токены, конечно же, сюда в эту сторону, ну, как бы будут смотреть, потому что это все-таки важная часть. Даже те же стили там какие-то, ну, закладываемые на токены элементов, компонентов и так далее. А по поводу зависимости, там, параметры для прототипирования, да, в случае чего там срабатывают, какие-то там драйверы, триггеры, не скажу, но это всегда можно прийти к Pixso и предложить там, давайте попробуем разработать вот как в такой-то программе. Вот. Команда Pixso открытая, они очень, ну, как бы прислушиваются. Если это действительно полезно, да, для пользователей, то, я думаю, нет проблем как бы с ними договориться, чтобы это было сделано и внедрено. Да, добавлю, что это один из таких очевидных плюсов, что вендор очень доступен, они очень быстро отвечают на запросы, вот, поэтому, в общем-то, там, когда вы начнете использовать Pixso, нужно будет прям практически напрямую вендору писать, и они достаточно оперативно отвечают, чего, как мне кажется, нет с большинством других вендоров. Коллеги, есть ли еще вопросы? Можно голосом, можно текстом. Татьяна пишет, Игорь. Ответишь? Так, да-да-да, простите, я позже подключилась. А что по поводу работы в офлайне? Приложение есть. На самом деле приложение это не равно офлайн. Приложение тоже оно работает в онлайн. То есть вот. А приложение есть. Его, как ранее уже коллеги сказали, что его будут локализовывать сейчас на английский язык и приравнивать версию, ну, которая язык. сейчас в браузере. Что? На русский язык локализовывать. И, насколько я понял, первая итерация это английский, а вот про русский я что-то не расслышал. Вот, ну, английский в любом случае. Сейчас просто есть приложение, оно работает, оно полностью на китайском. Вот. Его планируется локализовывать на английский, а по поводу русского не скажу. Вот. Есть, да, я видел, кстати, вопрос по поводу вот этот про FigJam, да, про Figma, аналог там мира и так далее. Есть BoardMix, у него также есть приложение, есть доступ в браузере. Вот. Это та же самая история, как FigJam, только вот у Pixso. Так, здравствуйте, Игорь. Подскажите, пожалуйста, как вас найти в Telegram? Telegram, давайте я напишу здесь, прям можете написать мне. Как будет проходить доступ дизайнеров к Pixso после развертывания на серверах ВТБ? Максим, наверное,
может, к вам этот вопрос? Доступ, наверное, Я лицензионный какой-то. думаю, это вопрос коллег из ВТБ. Наверное, давайте мы отнесем это в офлайн вопрос отдельно. Сергей, наверное, коммуникации будут внутри наших каких-то чатов, в любом случае, или рассылок, то есть как будет там происходить доступ, выдача доступа. Смотрите, коллеги, тут кроме ВТБ, уже действующего заказчика Pixso, есть представители еще 2 десятков других компаний. Вот, поэтому это у нас сейчас не внутренний вебинар, вот, чтобы просто все это понимали. Да. Будет ли Pixso Mirror для тестирования мобильных приложений? Насколько знаю, сейчас этого нет, но я думаю, коллеги из Pixso обязательно сделают это. У нас на самом деле даже есть список того, что мы обсуждаем, да, и не все, конечно, туда входит, что там есть Pixso Mirror и так далее, вот, но мы будем фиксировать такие вопросы и также задавать коллегам. Будет ли работать из контура банка, Мария? Вся коммуникация по поводу вот этих контуров, VPN, это будет все внутри. Давайте обсудим внутри банка. Коллеги, давайте еще вопросы. У нас есть еще, наверное, 3 минуты, да, Максим? Сколько надо, да. Угу. Хорошо. Коллеги, вопросы? Хорошо. Тогда давайте поблагодарим всех участников вебинара. Вы можете связаться по любым вопросам с Игорем в его телеграме, либо вы можете просто ответить на то письмо, которое вам было отправлено со ссылкой на подключение, там мой адрес, вот, и я тогда, соответственно, либо отвечу сам, либо форвардну ваши вопросы правильным людям, которые смогут ответить. Ну и по поводу закупок, если кому-то было бы интересно рассмотреть возможность установки инструмента в свой закрытый периметр, пожалуйста, тоже пишите мне, мы вам посчитаем стоимость, исходя из количества лицензий. Там ценник начинается от $180 в год за одного пользователя, в зависимости от набора фичей. Вот, поэтому пишите мне напрямую, мы достаточно оперативно вам ответим, посчитаем, вот, ну и дальше там уже будем двигаться по процессу. Коллеги, спасибо вам большое. Всем прекрасного рабочего дня. Да, спасибо, коллеги. Да, ссылку пришлем. Спасибо, до свидания. Спасибо. Спасибо.